for goodness sake. How could you go to Rodrigo's house perfectly knowing that Mrs. Ricardo also lives there? But what can I do? Kupata rudisha pesa za Masai kama sikiza tune yako, bonyeza *811 962 hash. Iko mudu nasirisha mimi sana. Nasikia? Sema okay? Kama semi achukui, mimi napeleka pesa benki. Nafika benki, napatia pesa, alafu mtu mwingine nakuja na sema nataka loan, napatiwa ile pesa. Sasa mimi nashinda. Kwani mimi naleta pesa yangu wewe napatia mtu mwingine? Kupata rudisha pesa za Masai, bonyeza *811 962 hash. *811 962 hash. Ahlan wa sahlan wa marhaba mpenzi mtazamaji, assalamu alaikum popote pale ulipo. Ni matumaini yetu kwamba umeshinda vyema. Hujambo na karibu kwenye taarifa hizi za Darubini ya Channel 1. Bila shaka ni mengi ambayo tumekuandalia hivi leo mtazamaji kwenye taarifa zetu za dakika 30. Keti papo hapo tukupashe. Kwanza kabisa tukupe vidokezo. Mahakama Kuu imekubali ombi la aliyekuwa waziri wa usalama wa kitaifa Fred Matiang'i kuachiliwa kwa dhamana endapo atakamatwa. Agreed to abolish the requirement of visa permanently, effective today. Kenya na Eritrea zimeamua kuondoa masharti ya visa kwa raia wao, hatua inayotarajiwa kuimarisha biashara. Na jamaa na marafiki wametoa heshima zao za mwisho kwa aliyekuwa waziri wa elimu George Magoha na kumtaja mtu aliyejitolea kuboresha sekta ya elimu. Naam, shukran mtazamaji, karibu uandamane nasi hadi tamati. Mimi naitwa Ahmed, Juma Bhalo, kipenda niite AJB. Nami naitwa Beatrice, Gatonye, mtangazaji wa ishara. Jioni ya leo ni Lucy Mwaora, karibu. Aliyekuwa waziri wa usalama Dr. Fred Matiang'i amepata dhamana ya kuachiliwa endapo atakamatwa kutoka kwa mahakama kuu. Wakili wake Danstan Omari amesema Matiang'i amepata dhamana binafsi ya shilingi 200,000 huku mahakama ikisimamisha kukamatwa au kushtakiwa kwake. Jana usiku alidai kuwa nyumba yake ilizingirwa na maafisa wa usalama walionuia kumkamata kwa sababu zisizojulikana. Tazama. Naam, mtazamaji, naarifiwa kwamba taarifa hiyo haiko tayari, inaandaliwa na bila shaka itakapokamilika tutakupeperushia. Na kwingineko ni kwamba naibu rais Rigathi Gachagua amehimiza taasisi za humu nchini na pia za kimataifa kuiunga mkono serikali katika mapambano yake dhidi ya athari mbaya za mabadiliko ya hali ya hewa. Gachagua ambaye alikuwa akiongea wakati wa maadhimisho ya sherehe za mwaka wa 45 za siku ya Lions kwenye makao makuu ya Umoja wa Mataifa yaliyoko eneo la Gigiri jijini Nairobi, alidokeza kwamba zaidi ya Wakenya milioni 5.3 kutoka jumla ya kaunti 31 kote nchini wameathiriwa na hali iliyoko ya ukame humu nchini baada ya kupoteza mali zao za thamani ya shilingi bilioni 187 katika muda wa mwaka mmoja uliopita. Naibu Rais Rigathi Gachagua sasa amesema hali ya ukame humu nchini huenda ikazidi kuwa mbaya, huku zaidi ya watu milioni 5.3 katika kaunti 31 wakiathirika.
Naibu wa rais alisema haya wakati wa maadhimisho ya mwaka 45 ya siku ya Lions katika makao makuu ya Umoja wa Mataifa yaliyoko eneo la Gigiri jijini Nairobi, na akatoa wito wa kuingilia kati kwa hali hiyo ya kusikitisha. We are in a crisis. No doubt, the world is bleeding from the impacts of climate change. Kenya is bleeding from the impact of climate change. Excellencies, ladies and gentlemen, to demonstrate the impact of climate change, Kenya has consecutively missed 5 rain seasons. We are deep into the longest drought in 4 decades. As a result, more than 5 million Kenyans are facing starvation. Aidha, naibu wa rais alifichua kwamba serikali itatumia zaidi ya bilioni 50 hadi mwezi Oktoba mwaka huu ili kuwasaidia Wakenya na wanyamapori kutokana na makali ya ukame na mabadiliko ya hali ya anga. The situation is dire. We need at least 57.36 billion for short-term and mid-term programs, which will be gradually implemented until October 2023. In an effort to make food more affordable, we have also subsidized production by availing farm inputs at cheaper rates. But for sustainability, we call upon more partnership and commitment to long-term solutions. Wakati huo miezi miwili baada ya kuundwa kwa kamati ya kitaifa kukabiliana na ukame, kamati hiyo kufikia sasa imechangisha shilingi milioni 650. Kamati hiyo ikitoa wito kwa Wakenya wajitolee zaidi na kuchanga shilingi bilioni 1 hadi mwisho mwezi Februari ili kuwasaidia Wakenya zaidi ya milioni 40 wanaokumbwa na baa la njaa. So we'll be appealing to every single Kenyans, and there will be a lot of communication that will allow us to reach everyone so that everyone can contribute. Every shilling count, every 10 shillings count, every 100 shillings count, because it adds up to feeding families. Wakati huo kamati hiyo imeshirikiana na vikosi vya ulinzi kuchimba takriban visima 192 katika kaunti za maeneo kame ili kukabiliana na uhaba wa maji. We will have signed a partnership with KDF to repair boreholes that will benefit 1.7 million people. And there is more that we'll do beyond that. Nikiripotia Darubini, naitwa Gladys Mungai. Asante Gladys kwa taarifa hiyo. Jamaa na marafiki wametoa heshima zao za mwisho kwa aliyekuwa waziri wa elimu Professor George Magoha, wakimtaja kuwa mtu aliyekuwa na nidhamu ya juu na ambaye alijitolea kuhudumia taifa hili. Wakizungumza wakati wa ibada ya wafu iliyoandaliwa katika kanisa Katoliki la Consolata Shrine mtaani Westlands, mjane wa mwenda zake na pia mwanae wa kiume walimtaja mwenda zake kuwa rafiki na mtu aliyewafunza kusimama na haki. Magoha alifariki tarehe 24 mwezi Januari baada ya kupata mshtuko wa moyo na atazikwa Jumamosi katika kaunti ya Siaya. Ni katika kanisa la Consolata Shrine katika kaunti ya Nairobi. Waombolezaji wanasherehekea hatua za kimaisha za marehemu Professor George Albert Omore Magoha. Familia na jamaa wakimwomboleza msomi huyo. Mjane wa marehemu akielezea jinsi walivyokutana jijini Lagos, Nigeria, na baadaye kufunga ndoa. Everybody knows that my husband was supposed to go to Zambia to do medicine. But at the last minute, he came to Lagos. We met, and after 1 month, as I said, he started telling people we are getting married. Aidha, Daktari Barbara alimtaja Magoha kuwa mtu aliyependa familia na ambaye alimpa nafasi ya kujiendeleza kimasomo. Magoha, son of Magoha, has exited the stage when the ovation was loudest. He always just kept it very simple. They kept telling me all the time, I don't know if they even realize this. All they said is just do what you're supposed to do when you're supposed to do it. It's that simple. And that's all he did. Kwa wale waliofanya kazi na Magoha katika vitengo mbalimbali, walimtaja kuwa mtu aliyejitolea kikazi. If he told me this is not personal, my adrenaline would start surging.
I would start looking for explanations and the remedies. He would say, stop right there. I want you to go and sit somewhere, record what you are telling me, then listen to yourself. He would take his time to synthesize an idea and even consult over it as much as he would do. But once he was convinced about the direction to take, there was no stopping him. He was firm but kind to us. Firm because he said, as a student, he wants the day he will require to be served by you, you will know what you are doing. Ibada hiyo ilihudhuriwa na viongozi kutoka serikalini na wengine waliohudumu naye katika baraza la mawaziri. We mourn the passing of a good man, a loyal servant of the Republic of Kenya, a highly accomplished scholar and a great teacher who gave sound leadership everywhere he worked. Professor Magoha's experience and work ethic endeared him to many in the ministry, especially his identifiable qualities of hard work, integrity, and boldness. As former colleagues, Professor served with us and led by doing. What we learned from Professor is that if you have chosen public life, then you had better be ready to serve with honor and integrity. Magoha atazikwa Jumamosi tarehe 11 mwezi Februari katika kaunti ya Siaya. Nasio Kware, Darubini. Mtazamaji, tukiachana hayo, Kenya na Eritrea zimeazimia kuondoa milele masharti ya visa kwa raia wao kuzuru nchi hizo mbili katika hatua ambayo inatarajiwa kuboresha zaidi uhusiano wa kibiashara na mawasiliano kati ya mataifa haya mawili. Kwenye taarifa ya pamoja katika ikulu ya Nairobi, Rais William Ruto na mwenzake wa Eritrea Isaias Afwerki walitangaza kwamba Kenya inachunguza pia uwezekano wa kuanzisha ubalozi wake huko Asmara nchini Eritrea. Kenya na Eritrea zimetia saini makubaliano ya kibalozi ili kuondoa masharti ya visa kwa raia wao kuzuru mataifa haya mawili. Kwenye taarifa ya pamoja kutoka ikulu ya Nairobi, viongozi hao wawili waliagiza wizara husika katika nchi zao kushughulikia mikakati ya kuratibisha agizo hilo. Agreed to abolish the requirement of visa permanently, effective today. Rais William Ruto na mwenzake wa Eritrea Isaias Afwerki walisema hatua hiyo itaboresha zaidi uhusiano wa kibiashara ulioko sasa kwa kuruhusu safirishaji bidhaa, huduma na pia usafiri wa watu kati ya nchi hizo mbili. A visit today will breathe new life and create new impetus for trade and investment between our two countries. Katika muda wa mwongo mmoja uliopita, mauzo ya bidhaa za Kenya huko Eritrea yamekuwa yakipungua kwa kiwango cha 1.26 kila mwaka kutoka shilingi milioni 115.3 hadi milioni 86.1 mnamo mwaka wa 2020. Rais William Ruto alitangaza kuwa Kenya itafungua afisi za ubalozi wake jijini Asmara, Eritrea. Rais alimpongeza mwenzake wa Eritrea kwa uamuzi wa kujiunga tena na shirika la IGAD, akisema hatua hiyo itaboresha zaidi utangamano wa kanda hili ya Afrika, wakati ambapo eneo la upembe wa Afrika linakabiliana na masuala mengi ibuka kama vile mabadiliko ya hali ya hewa. Your decision to reconsider the membership of your country in our regional body IGAD will bring fresh impetus, will guarantee new wisdom in managing the affairs that are affecting our region. Joining or coming back again in IGAD with the idea of revitalizing this regional integration organization so that any meaningful bilateral cooperation between Kenya and Eritrea will have to be seen within the context of the integrated region.
Viongozi hao wawili pia walitia saini mpango wa ushirikiano ambao utatumika kama msingi wa juhudi za pamoja katika sekta mbalimbali. Marais hao walikariri kujitolea kwao kukabiliana na tatizo la ugaidi na utovu wa salama huko Somalia, Sudan na pia Sudan Kusini. Warimu Jenga, Darubini. Shukran. Taarifa yake Warimo Njenga inatutamatishia awamu ya kwanza ya Darubini ya Channel 1. Na mtazamaji, tunakuomba usende mbali, tutarejea na mengi zaidi. Vijana chapakazi wenye nguvu za ziada. My youth, uko na talent ya kusing, spoken word, kucompose jingles ama any other unexploited artistic talent. Gava through Ministry of Information, Communication and the Digital Economy na KBC sasa wamekama up na project ya kupromote usanii called Studio Mashinani. Hizi ni studios ziko grassroots and they are fitted with high quality state-of-the-art equipment where you can produce quality audio and video music content for free. What's more, wana offer mentorship na talanta yako itakuwa promoted on KBC Channel 1 TV, Y254 na radio stations za KBC. Tembelea Studio Mashinani huko Comarox, Langata, Sauti House Mombasa, Kirwara huko Gatanga, Kitui next to Manyanyoni Chiefs Camp na Kisumu City wako hapo KBC Station. Usilalie talent. This is your chance to commercialize and popularize your talent through Studio Mashinani. Enjoy a selection of the best. Regina Ray and Tingazi. Bado jamwambia unamlike. Umerealize jamwachilia mkono kutoka nikuje hapa. Love blossoms in Mexico with the Trier sisters in Las Bandidas. I beg you, please don't go. I want you to be the happiest man in the world with a woman who appreciates and respects you. An array of music rave. Make me lie when I don't want to. Blues. You are my everything. Two local gems. And we sit to chat with the Diambo. You know, I can't even tell whether you're looking at me, seeing me. With the Louis Vuitton. Classic comedy. Makono tu. Mashabiki. Say that again. Enjoy the Divas programming this February only on KBC Channel 1. Kenya's watching. Do you have a news story to share with KBC? Get in touch swiftly on email news@kbc.co.ke or call 0723-892-654 or 0734-780-124. Naam, shukran mtazamaji na karibu tena kwenye taarifa zetu. Aliyekuwa waziri wa usalama wa kitaifa Dr. Fred Matiang'i amepata dhamana ya kuachiliwa endapo atakamatwa kutoka kwa mahakama kuu. Wakili wake Danstan Omari amesema Matiang'i amepata dhamana binafsi ya shilingi 200,000 huku mahakama ikisimamisha kukamatwa au kushtakiwa kwake. Jana usiku alidai kuwa nyumba yake ilizingirwa na maafisa wa usalama walionuia kumkamata kwa sababu zisizojulikana.
Agizo la mahakama ambalo aliyekuwa waziri wa usalama Fred Matiang'i alipinga wakati akihudumu kama waziri wa usalama limegeuka kuwa la msaada kwake. Court orders expert from the court. He walks in, he gets an order, comes out. He walks in, he gets an order, comes out. In fact, he could even walk in today and say he wants an order so that all cabinet secretaries commit suicide. You'll get the order. He walks in, gets an order, comes out. What does that say about our judicial system? Kulingana na wakili wake Danston Omari, Matiang'i alipata dhamana binafsi ya shilingi 200,000 na mahakama kuagiza kutokamatwa wala kushtakiwa kwake. If foreigners from Ethiopia or foreigners from any other country invaded the CS's place, it is the responsibility of the police to rush to the scene of crime as we are talking. Right now, no government officer has gone to confirm what is happening. Kiongozi wa wengi katika bunge la kitaifa Kimani Ichung'wah kwa upande wake alisema kioja cha usiku nyumbani kwa Matiang'i kilikuwa mpango mzima wa kuiharibia sifa serikali. I'm not aware of any plans to raid anybody's house. Neither do I raid anybody's house other than my own. I do not know what to say of Matiang'i going to court. It is within his rights to go to court, and the courts will hear him. But also, as I said, this is a clear case of the guilty being afraid. Aidha, viongozi hao wamesema Matiang'i anajaribu kujitakasa kutokana na maovu anayodaiwa kutekeleza wakati akihudumu kama waziri. The height of desperation when they realize that even what they were building is imploding from within. When they realize that members of parliament, elected leaders, and other people who would have otherwise associated with them no longer want to be associated with causing chaos in this country. Ruth Wamboi, Darubini. Tukichana taarifa hiyo, mtazamaji, polisi katika kaunti ya Meru wameanzisha uchunguzi kwenye kisa ambapo mzee mmoja wa nyumba 10 anadaiwa kumnajisi msichana yatima wa darasa la 6 katika kijiji cha Gatonye. Wakazi waliojawa na ghadhabu walitishia kuteketeza makazi ya mshukiwa huyo. Hata hivyo, afisa mkuu wa kituo cha polisi cha Laare, Ibrahim Ahmed, ametahadharisha raia dhidi ya kujichukulia sheria mikononi. Huyo mzee alinichukua kaniweka kwake, nikamwambia mimi sitaki kukaa kwake, nataka kukaa kwa mudhani. Mimi nikamwambia hivyo, alafu akaanza kunitusi, kaniambia hapa ndipo utakaa. Nikamwambia mimi siwezi kukaa hapa. Nikakuja akanifanya mapenzi mabaya, kanjikuta kwa kitanda chake nikuwa uchi. Alafu nikajikuta nikuwa na damu. Alafu sikuwa naweza kuongea, nilikuwa naumwa na kichwa na tumbo. Huyo Sabweria ni Sabweria wetu community, tulimchagua atulinde na ashughulikie watoto wetu wasome. Nilivyo mtu ni mtu mzee na amekosa heshima kabisa, amechafua hii area yetu ya Kenya-Eritrea. Kwa hivyo tunataka serikali imchukulie hatua na wengine watakaofuatia iwe mfano kwao. Nyinyi wananchi mkae macho, mkimpata pale popote mnashika yeye. Lakini mwingine asije anakosea anachoma boma ya wenyewe. Hiyo ni hatia, sawa? Tusikilizane hapa. Hawa boma hawana hatia. Mwenye amefanya makosa tunatafuta, na sisi kama serikali pale popote akipatikana atashikwa na kupelekwa korokoroni. Na mtazamaji, sasa karibu kwenye taarifa za biashara za spoti zitakuwa zikikujia hapo baadaye. Ni wakulima 1431 pekee kati ya milioni 1.1 walioweza kununua mbolea ya bei nafuu. Katibu wa masuala ya mimea Harsame Kelo amesema hali hiyo imesababishwa na ukosefu wa habari na kusema kwamba serikali imeongeza muda wa kujisajili kwa wakulima ili kupata mbolea hiyo kutoka siku 7 hadi siku 30 ili kuhakikisha wakulima wengi wanachukua mbolea hiyo. Haya na mengineo ni kwenye taarifa zetu za mseto wa biashara.
Wizara ya Fedha ilitoa shilingi bilioni 15.3 kwa mpango wa kutoa mbolea ya bei nafuu unaotarajiwa kuhakikisha wakulima wa mahindi nchini wanapata magunia milioni 10 ya mbolea. Hata hivyo, serikali inasema kufikia sasa ni wakulima 1481 pekee ndio wamenunua mbolea hiyo, huku serikali ikilenga kuhakikisha wakulima milioni 1.1 wananunua mbolea hiyo kabla ya msimu huu wa upanzi. Fertilizer number is not limited. If you have 1,000 acres and you want to produce as a farmer, so long as you are registered and you indicated that you will plant 1,000 acres, you will get your 2 bags per acre. So there is no limit. We have issued import licenses to a number of traders, to a number of millers who are going to import maize from now. The import license takes effect from the beginning of February. Some people have started bringing in maize. They are going to help us offset the food deficit. Kwingineko, wasanii wa humu nchini wanaweza kuongeza mapato kwa 45% ya usanii wao ikiwa watajisajili kupata huduma kupitia mtandao. Mkurugenzi mkuu wa mdundo Martin Nelson amesema uchezaji wa nyimbo za humu nchini ungali ni wa kiwango cha chini, lakini hali hiyo huenda ikabadilika katika muda wa miaka miwili kutokana na watu wengi kupendelea nyimbo za lugha ya mama. I do think that it's important that artists have choice. So I think policies on the area can also be a bit tricky, because then you might limit some options that might work well for some artists. Artists might sign away their rights, but you don't know what they're getting in return. So they might get something that's good for them and that they are happy with. Hatimaye, ujenzi wa mabwawa matatu katika kaunti ya Tana River unatarajiwa kukamilika mwezi Juni mwaka huu. Mradi huo unatarajiwa kuimarisha mpango wa unyunyiziaji maji mashamba na kuwapo kwa maji ya kutosha katika maeneo kame. Serikali inatumia shilingi milioni 300 katika kaunti ya Tana River kukabiliana na ukosefu wa chakula cha kutosha pamoja na maji ya kutosha. Frederick Moki, Darubini. Enjoy a selection of the best. Regina Ray and Tingazi. Bado hujamwambia unamlike. Umerealiza jamwachilia mkono kutoka nikuje hapa. Love blossoms in Mexico with the Trier sisters in Las Bandidas. I beg you, please don't go. I want you to be the happiest man in the world with a woman who appreciates and respects you. An array of music rave. Make me lie when I don't want to. Blues. You are my everything. Two local jams. And we sit to chat with the Diambo. You know, I can't even tell whether you're looking at me, seeing me. With the Louis Vuitton. Classic comedy. Makono tu. Say that again. Enjoy the Divas programming this February only on KBC Channel 1. Kenya's watching. Surprise! What you're going to do when you find out that what this man has done is deceive your daughter. When that happens, it will have to be my daughter who will have to ask for explanations. Or me, because I'm her father. But not you. Okay? So if you want to start a fist fight, just don't do it in my house. That's what the streets are for. Is that understood? I know I have no right to demand anything at all. You're absolutely free to do whatever you want. Well, but if you insist on working for him, even partially, I'm afraid I'm going to have to take extra measures and weigh which is more important to me in this ranch. Oh, Karina, for goodness sake. How could you go to Rodrigo's house perfectly knowing that Mrs. Ricardo also lives there? But what can I do?
Naam, mtazamaji, karibu kwenye taarifa za spoti. Huku Kenya ikijitayarisha kuandaa mashindano ya mchezo wa hoki ya kuwania kombe la klabu bingwa barani Afrika baina ya tarehe 13 na 19 mwezi huu, kamati andalizi imethibitisha kuwa timu 10 za wanawake na 12 za wanaume zitashiriki katika mashindano hayo. Pewa hadhi ya kuandaa mashindano hayo mwezi Disemba mwaka jana baada ya Malawi na kisha Afrika Kusini kukataa kuandaa mashindano hayo. Kenya inatarajiwa kushirikisha timu 5, 3 za wanawake na 2 za wanaume. Could not even approach the government for financial assistance because this was not a tournament projected in our budget. 2022-2023. Timu kutoka mataifa 6 ya bara Afrika yakiwamo Nigeria, Ghana, Egypt, Zimbabwe, Uganda na Tanzania zinatarajiwa kuwasili Nairobi kesho tayari kushiriki katika mashindano hayo ya bara Afrika. Mabingwa wa ligi kuu ya mchezo huo humu nchini upande wa wanawake, Scorpions ya chuo kikuu cha Strathmore watachuana na wenzao Blazers kwenye mechi ya ufunguzi katika uwanja wa City Park Jumatatu juma lijalo, ilhali mabingwa wa ligi ya wanaume Butali Warriors watachuana na wenzao Kenya Police katika mechi ya ufunguzi katika uwanja wa Sikh Union. Na kwenye soka ya humu nchini, AFC Leopards ilifunga mabao 6 dhidi ya Talanta FC na kupanda hadi nafasi ya 5 kwenye jedwali la ligi kuu ya soka humu nchini, lakini kwa alama sawa na Tusker FC inayoshikilia nafasi ya 6 huku Talanta ikisalia katika nafasi ya 14. Leopards iliyoanza mechi hiyo uwanjani Nyayo katika nafasi ya 7 kwa alama 22 ilifunga mabao 2 katika kipindi cha kwanza na kuongeza mengine 4 katika kipindi cha pili na kushinda mechi hiyo mabao 6-0. Mechi hiyo ilikuwa mojawapo ya mechi 2 pekee zilizochezwa hii leo, nyingine ikiwa baina ya Posta Rangers na Wazito FC iliyokamilika sare bao 1-1 uwanjani Kasarani Annex. Posta imesalia katika nafasi ya 11 huku Wazito ikishikilia nafasi ya 16 mbele ya Mathare United na Vihiga Bullets zinazovuta mkia. Nzoia Sugar inaongoza ligi hiyo kwa alama 31, alama 1 mbele ya Gor Mahia na KCB zinazoshikilia nafasi ya 2 na 3 mtawalia. Na kimataifa, Marcus Rashford alifunga bao lake la 20 msimu huu na kusaidia Manchester United kutoka nyuma mabao 2 na kumaliza sare ya mabao 2-2 dhidi ya Leeds United kwenye mechi ya ligi kuu ya soka nchini Uingereza. Kwa sasa United ni ya 3 kwa alama 43 ilhali Leeds ni ya 16 kwa alama 19 pekee.